Evening everyone. Welcome to Takshara Academy. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ will continue with the competitive level 3 and level 4 questions from 15th questions, continuation of previous class. So the next question we have, the atomic number of cobalt is 27. The EAN of cobalt in the given complex is. So we need to calculate the effective atomic nuclear charge value. So we know the formula. EAN is equals to Z minus X plus 2 into N. Okay, so this is the formula to calculate the EAN, where Z represents the atomic number. So Z represents what? Atomic number of the central metal atom ಆಗಿರುತ್ತೆ, and X represents the oxidation number of metal ion ಆಗಿರುತ್ತೆ. X is represented as what? Oxidation number of the metal ion. And next we have what? The ligands, that is N, where N is equals to, N represents the number of ligands which are present in the central metal atom. So now let us substitute all the values which are present in a given complex. So next we have what? EAN formula is equals to, so here Z is given, that is atomic number of cobalt is 27 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 27 minus, where X is what? Oxidation number of central metal ion. ನೋಡಿ, ಈ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ we need to find out what? Oxidation number. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Na3CO NO2 4 times Cl2. Okay, so this is the given complex. So ಇದರಲ್ಲಿ central metal atom cobalt ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so 3 into Na plus 1 into cobalt plus 4 into NO2 plus 2 into Cl, that is equals to, there is no charge present on the complex, so that it is equals to 0. So now 3 into sodium is having the oxidation number plus 1, then plus 1 into CO is CO, plus 4 into NO2. 4 into NO2 is having the oxidation number minus 1, plus 2 into chloride ions are having the oxidation number minus 1 is equals to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. And now 3 into plus 1 is 3 plus cobalt minus 4 minus 2 is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Then cobalt minus 4 minus 2 is minus 6. minus 6 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ plus 3 ಏನಿದೆ, ನಾವು subtraction ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get what? minus 3 ಬರುತ್ತೆ, that is equals to 0. then cobalt is equals to plus 3. okay, so ಈಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? NO2 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ Cl2 2 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ N is equals to 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 27 minus 3 plus 2 6 12. okay, so then that is equals to here 27 minus 3 is how much? 24 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ 12 ಆಗುತ್ತೆ, and that is equals to 36. okay, so ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದು EAN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 36 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ EAN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 36, so that we can choose option 3 is the right answer for this question. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನು, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಹೆಕ್ಸಾ ಅಮೈನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ಗಾನ್ 3d7 4s0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಸೊ 4s0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3d7, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ MnBr4 2- ಇಸ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, MnBr4 2- ಇಸ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ MnBr4 2- ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೋಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, Br 4 times Br ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 2- MnBr4 2- ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ by considering the hybridization we can tell whether it is a tetrahedral or octahedral complex anta. So that too this central metal atom is coordinated with the 4 ligands ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ usually ಅದು tetrahedral ಇರುತ್ತೆ. But let us take the hybridization concept. Manganese is having the electronic configuration argon 3d5 4s0 ಇರುತ್ತೆ. argon 3d5 4s0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸೊ ಆಲ್ ದ electrons are unpaired in the d orbital, and just because of the presence of this Br- weak field ligand, so the electrons are not going to pair up. So Br is a weak field ligand, so that electrons are not going to pair up. And 4s0 irutte. Next orbital is what, 4p barutte, and this 4Br is going to involve the outer orbital. So ಈ outer orbitals na involve ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, sp3 hybridization ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so it undergoes what, sp3 hybridization. So ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ
ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ Br2, ಸೊ A2 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ನಮಗೆ B2 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Ma2B2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Geometrical isomerism is going to exhibit in this, so but not the linkage isomerism. So that option 3 ಏನಿದೆ that is wrong statement ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಮೈನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ 2+ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನ್ 3d8 4s0 ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ NH3 ಏನಿದೆ, ಸೊ NH3 ಇಸ್ ಎ ನಮಗೆ ammonia ligand. So I'm going to write the electrons, I'm going to fill the electrons in the d orbital, 8 electrons like this. Okay, so 8 electrons na fill li namge 0 irutte and illi 3d8 irutte, and here NH3 will act as a weak field ligand ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the electrons are not going to pair up and there is an involvement of outer orbitals involve ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is next orbital ಏನಿದೆ 4p orbital ಬರುತ್ತೆ. Just because of the presence of 6 ligands, now 6 outer orbitals na consider ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So and again I am going to consider the 4d orbitals as well. So ಈಗ 4d orbitals and or 4s orbital 1, 4p orbitals 3 and 4d orbitals 2 involvement ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ hybridization formation, I mean coordinate bond is surrounding to the ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. Next question ಹೋಗೋಣ. In which one of the pairs of given there is an ion that forms a coordination compound with both aqueous NaOH and ammonia and another ion that forms a coordination compound only with the aqueous NaOH. So ನಮಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಡ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬೋತ್, ಒಂದು ಅಯಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ NaOH ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಾನ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಎಕ್ವಿಯಸ್ NaOH ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪೇರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ NaOH ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So the reaction of NaOH and ammonia with what? Zinc and aluminum ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so we can get the reactions in such a way that Zn2 plus 4 moles of sodium hydroxide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಜಿಂಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಡೈ ಅಕ್ವಾ ಜಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಟೆಟ್ರಾ ಅಕ್ವಾ ಜಿಂಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ 4Na+. ಅಯನೈಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೆನ್ ಅದೇ Zn+2, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ 4 moles of NH3 it can able to form the product zinc NH3 4 times 2+ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋತ್ NaOH ಅಂಡ್ NH3 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಇರೋಂಥ ಪೇರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ,
Al3 plus ಇದೆ. So this is second one I'll consider. So Al3 plus can able to react with the NaOH. NaOH ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ, so we can get the 4 moles of NaOH. We will get the product as AlOH 4 times minus plus 4 Na plus ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಯಾನ್ are going to splitting up after the ionization process. So but Al3 plus does not having the capability to treat with the NH3. So there is no reaction will takes place in case of aluminum. So but ಬೇರೆ pairs ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it can able to combine with the both ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಪರ್ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ Al3 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ NaOH ಮತ್ತೆ NH3 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And aluminum is going to treat only with the NaOH but not with the NH3. So that we can choose the answer as option 2. Option 2 na ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next question. The complex ion having the minimum magnitude of delta naught CFSE is. So ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ delta naught is nothing but what CFSE for the octahedral complexes anta. So namige in order to explain the magnitude or CFSE we should know the spectrochemical series namge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So as per spectrochemical series namge spectrochemical series alli, so left side we can get what weak field ligand sigutte and in middle neutral field ligand sigutte and strong field ligands are present on the right side in spectrochemical series. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ligands ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಸಯನೋ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ligands ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ Cl minus will be less than that of aqua and it is less than that of NH3 and it is less than that of Cn minus ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್, so the ligands are arranged in such a way that Cn minus and water. So actually the minimum CFSE energy ಇರುವಂಥದ್ದು Cl minus ಗೆ than that of water, than that of NH3, than that of Cn minus. So that means Cl minus is a weak field ligand ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is having what minimum magnitude and water ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ neutral field ligand ಆಗುತ್ತೆ and NH3 also neutral field ligand and Cn minus is what strong field ligand ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that Cl minus is having minimum magnitude of delta naught value or CFSE value ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ Cl minus ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next question, which of the following will be able to show geometrical isomerism? So ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ Ma2B2 ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ Ma2B2 ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ವಾಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then MABCD ಏನಿದೆ that is also going to exhibit geometrical isomerism. Then again option 4 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ MABCD ಅಂತ ಇದೆ, that is so these are all the forms of what geometrical isomerism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ MA3B, so it is having the shape square planar ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, but it is not going to exhibit the geometrical isomerism. It is not going to exhibit what geometrical isomerism na exhibit ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so which of the following will be able to show geometrical isomerism means, so option A
ಸೊ MA3B is not going to exhibit what? Geometrical isomerism ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And apart from that, whatever other forms are there, no, MA2, B2, MABCD and MABCD forms ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So these can able to show what the cis and trans form of the square. Actually ದಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ MA2, B2 ಮತ್ತು MABCD ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ MABCD ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್, ಸೊ ಅದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it can able to, there is a possibility to show what? Geometrical isomerism. But the complexes which are having the square planar shape, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ MA3B ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಶೋ ವಾಟ್? ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, MABCD ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್, that can able to show what? Geometrical isomerism ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಅಯಾನ್ per molecule are produced in the solution when more salt is dissolved in excess of water. ಸೊ ಈಗ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ FeSO4 into NH4 twice SO4 into 6 moles of water. So ಇದು it is going to dissolved in what? Excess of water. Excess of water ಜೊತೆ dissolve ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Fe2+ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 NH4 ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 SO4 ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, plus 6 moles of water product ಬರುತ್ತೆ. So this 6 moles of water is excess of water, but number of moles, so how many ion per molecule, so ಎಷ್ಟು number of ions, just because of the FAS, how many number of ions per molecule is going to produce when it is dissolved in a excess of water ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಇದೆ, here 2 mole and here 2 mole, so 1 plus 2 plus 2 is equals to 5 moles. So 5 number of ions are going to produce in the solution when more salt is dissolved in excess of water. So ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ 5 is the right answer ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next question, the number of isomers possible for the octahedral complex is. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಇದನ್ನ ನಾವು A2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ C2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಾನು ಐಸೋಮರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಅಂಡ್ NH3 ನಾನು like this I am going to write. Okay, so ಈಗ ಇದು one form. So what is this form? Cl opposite side idre idu transform with respect to chlorine atom. So this is first form. Then second form anta bandaga, so NH3 with respect to NH3 na nanu complex na represent ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So here I am going to write NH3 and here I am going to write NH3 and ಇಲ್ಲಿ Cl ಬರುತ್ತೆ and ಇಲ್ಲಿ Cl ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ this is with respect to what? NH3. So this is also we can call it as what? Transform with respect to NH3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So ಹಾಗಿದ್ರೆ how to write the cis form of this complex? So the central metal atom ನ middle ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು Cl and Cl, so ಇಲ್ಲಿ NH3 and here also NH3 I will write, and one more ion is this one ligand is ethylene diamine. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get what cis forms ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So like this NH3
and next we have Cl, and here En, okay, and here NH3. NH3. ಸೊ ಇದೇನು ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು NH3 ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮು ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 3 ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. CO is a stronger ligand than Cl minus because ಸೊ this CO is what carbonyl ligand ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. when the metal is linked to the carbonyl ligand, there is a possibility of formation of sigma bond as well as the pi bonds when carbonyl group is attached to the central metal atom. Okay, so ಈಗ when metal atom only the carbonyl ligand ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ there is a possibility of formation of sigma bond ಮತ್ತೆ pi bond. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ the vacant orbitals ಏನು the vacant orbitals which are present in the ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ that is going to overlap with the vacant orbitals which are present in a central metal atom. There will get what the sigma bond formation. So ಅದೇ ನಾವು pi bond formation ಅಂತ ಬಂದಾಗ so whatever the vacant orbitals are present, outer orbitals are present in the ligands. ಸೊ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ CO is a ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ CO has pi bonds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CO is a poisonous and CO is more reactive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪೈ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಡಿಪೈ ಪಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಪಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Next question, which of the following sequence is correct regarding field strength of ligands as per spectrochemical series? So spectrochemical series ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we can easily identify this. ನೋಡಿ spectrochemical series ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is having the correct order, correct arrangement of the ligands. So that is SCN minus will be less than that of F minus, will be less than that of Cn minus and CO. So this is the correct order, arrangement of ligands based on the field strength. So that is according to the spectrochemical series. So that we can choose option A is the right answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ IUPAC ನೇಮ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರು. ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ if any anions are present after the square bracket, that we need to mention on the right side after the central metal atom. Then before central metal atom ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ EN twice is diethylene diamine ಅಂತ, and ONO we call it as nitrito, and Cl we call it as chloro ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರಿಡೋ, ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಬಿಸ್, ಈಥೇನ್, 1,2 diamine, okay, 1,2 diamine. Then next continuation nitro, ortho, cobalt, 3 chloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಕ್ಲೋರಿಡೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಬಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಸ್, ಈಥೇನ್ 1,2 diamine, ದೆನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೈಟ್ರೋ, ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರಿಟೋ. ದೆನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಅಂಡ್ ದ outside anion we need to mention after the central metal atom. So chlorido bis, ethane 1,2 diamine, cobalt 3 chloride, ethane 1,2 diamine, nitrito, cobalt 3 chloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ okay. So I'm going to write the IUPAC name for the second option. Here the central metal atom is what? Cobalt. So ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, so we will get 3. Okay, oxidation number is 3, and outside the complex there is a presence of Cl, so that we need to mention that anion as a chloride. And before central metal atom, so ನಮ್ಗೆ ಏನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್, ಕ್ಲೋರಿಡೋ, ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋ, ಕ್ಲೋರಿಡೋ, ನೈಟ್ರೋ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 chloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರು IUPAC ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪೆಂಟಾ ಅಕ್ವಾ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಪೆಂಟಾ ಅಕ್ವಾ ನೈಟ್ರೇಟೋ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 3 ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ದೆನ್ ಪೆಂಟಾ ಅಕ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ನೈಟ್ರೇಟೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು NO3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, NO3 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 IUPAC ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಾಗ Cr ಪೆಂಟಾ ಅಕ್ವಾ ನೈಟ್ರೇಟೋ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 3 ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ PtNH3 4 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ PtCl4 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ IUPAC ನೇಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 3, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 2, ಸಾರಿ ನಾಟ್ 3, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 2, ದೆನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಲೋರಿಡೋ,
ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 4. tetrachlorido platinum 4 anta agutte. Okay, so this is the IUPAC name for this given example. See, before writing the IUPAC name for the examples, you need to calculate oxidation number with respect to the central metal atom ge first find out ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ first you write central metal atom followed by the oxidation number within a square small parenthesis. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಆನಿಯಾನ್ ಏನಾರು ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ that you need to mention. Then before central metal atom, as per the alphabetical order, you have to arrange the all type of ligands. Then next question hogana. The coordination number and the oxidation state of the element in the given complex is. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ if we calculate the oxidation number, oxidation state and the coordination number for this, so oxidation state I am going to write 1 into M. For M we are going to calculate plus 2 into ethylene diamine, then plus C2 1 into C2O4 ಇದೆ, then plus 1 into NO2 group ಇದೆ, that is equals to, there is no charge so that it will become 0. Then 1 into M is M plus 2 into ethylene diamine is having the charge at oxidation state is 0 plus 1 into C2O4 minus 2 C2O4 2 minus ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರು, ಪ್ಲಸ್ 1 into NO2 ಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ, that is equals to 0. then M plus 2 into 0 is 0, then minus 2 plus 0 is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ, then M minus 2 is equals to 0, then M is equals to plus 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so M is equals to what? plus 2. Then next now if we come to the this is the what is this, the oxidation state of the central metal atom. So ನಾವು ಅದೇ coordination number ಅನ್ನು find out ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, see ethylene diamine is a bidentate ligand. So ethylene diamine is what? Bidentate. ethylene diamine is bidentate ligand ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so 2 into 2 we can call it as ethylene diamine bidentate ligand ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ C2O4 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಇದೆ, and oxalate ion also we bidentate ligand ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, bidentate ligands. Okay, so ಇಲ್ಲಿ C2O4 two donor sites ಇರುತ್ತೆ C2O4 ಅಲ್ಲಿ, and ethylene diamine ಅಲ್ಲಿ there is a presence of two donor site, and ಇಲ್ಲಿ NO2 ಅಲ್ಲಿ ethylene diamine bidentate ligand, so that 2 times ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 into 2 is equals to 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 donor site ಇರುತ್ತೆ ethylene diamine ಅಲ್ಲಿ. So then C2O4 ಅಲ್ಲಿ there is a presence of 2 donor sites, so that 4 plus 2 donor sites will becomes what? 6 donor sites ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So ನಮಗೆ oxidation number of the oxidation state of the central metal atom is plus 2 ಮತ್ತೆ coordination number plus 6 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 6 and 2 ಇದೆ, so that we need to select what? option A is the right answer. So next ಹೋಗೋಣ. Square planar complex of the type MAXBL where ABXL or unidentate ligands ಆದಾಗ show the following sets of isomers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ MAXBL ಅಂದರೆ AXBL or the 4 different kinds of ligands. So and all the ligands or unidentate ligand means 1 donor sites ಇರುತ್ತೆ. and ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, that is ABXL. I will show like this. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So this is the square planar complex. This is first form. Then second form ಅನ್ನ ನಾನು again I am going to represent m. Then ಇಲ್ಲಿ a ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ and ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ and here I am going to write L and here I will write B ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ and which is having the square planar complex. So this is cis form ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ and ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಲ್ಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ transform of the isomer plus 2 cis form of the isomers ಅನ್ನ ನಾವು we can able to draw, so that total number of possibility of writing isomers for the MAXBL of the type is 3 isomers ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is one transform ಮತ್ತೆ 2 cis form. So it is there in option 1 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 cis and 1 transform ಇರೋದ್ರಿಂದ so we can choose option A is the right answer. Then next question ಹೋಗೋಣ. According to CFT, the metal ligand bond in a complex is. So CFT is abbreviated as crystal field theory. Okay, so crystal field theory, and it is also called as electrostatic model, also called as ionic model. So ionic ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ದ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, next question ಹೋಗೋಣ. Which of the following is the strongest ligand? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, ಯಾವುದು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, ಯಾವುದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ the cyanide ion, that is weak field ligand. NH3 is a neutral field ligand, CO is a neutral field ligand ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And EN ethylene diamine is also the weak field ligand, but yes, this is also weak field ligand ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ CN ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ CN ಮೈನಸ್ ಸೈನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. The next question, the coordination number of iron and cobalt in the complex ion is. So ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ Fe(C2O4) tries 3 minus. So this is the first complex, and second complex is COSCN 4 times 2 minus anta ide. So this is second complex. Okay, so ee complex alli namge so C2O4 is a bidentate ligand. C2O4 is what? Bidentate ligand ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 into 2 is equals to 6 is the coordination number for this complex, and ಇಲ್ಲಿ 4 ligands ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 into 2, so it is the bidentate ligand ಅಂದ್ರೆ each ligand are having the 2 donor sites, so that is equal to 8 donor sites ಇರುತ್ತೆ. So 6 and 8 ಏನಿದೆ 6 and 8 are the coordination number for iron and cobalt with respect to the given complexes. So 6 and 8 will be there in option 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ option 1 is the right answer ಅಂತ ನಾವು choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then number of stereoisomers exhibits in
So the given complex is in the form of cobalt, En twice is in the form of A2 and Cl2 is in the form of B2 form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ where En represents ethylene diamine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ cobalt is having the structure like, so ನಮಗೆ En one side, so I am going to write it En like this, and one more En I am going to show like this. So this is En, and another Cl molecule I'll show like this. So this is the square planar complex. Okay, so this form we can call it as D form anta heltivi. Okay, D form, and idra mirror image all will be the same, andre like we will get the mirror image like, so this side En form barutte, and here, so central metal atom, and here we can see the En, and next illondu like here one En is going to attack. Okay, and illi Cl barutte, and ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು Cl barutte. Okay, so this is the mirror image of the this form. So that is L form anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, L form. Okay, so this is also cis form. So cis isomers ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯಿತು. Then trans isomer ನ ಬರೆದಾಗ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, Cl ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು En ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ En ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, and here also En will present on the same side, or Cl is present on the same side, but ಇಲ್ಲಿ Cl and En are present on the opposite sides of the complex ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so this is plus charge. Okay, it is having plus charge, so that there is a possibility of formation of isomers will be 3. So 2 cis forms ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು and 1 trans form ಅನ್ನ ನಾವು represent ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, so 1 plus 2 is equals to what? 3 isomers we can able to write for this complex. So option C ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 isomers ಇದೆ. So that is the answer for this question. So there is a possibility of 3 number of stereoisomers will be exhibit in this Ma2B2 form of the complex. So with this we'll finish off this questions from coordination compounds. So next class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ meet ಆಗೋಣ. So keep on watching Takshara Academy. Thank you.